Okay, Unit 1 about chemical reaction and stoichiometry wanjo. Wal nyaatinsa keemikaalaa fi stoichiometry qayyoo tokko tokkoon kan Unit 1 keessatti addaan ba'ee jiru tokko tokkoon kan laallu ta'a jechuudha. Welcome to African Quick Learner. Content unity kana outcomes kan jennu alaalumaa jira. At the end of waan amma dubbachaa jiru kana jechuudha. Unit outcomes qayyoo kana. Please don't look down on it. It is very important to know this unity and compare and also balance your ability, what you have learned. Saniif wanta kana hin tuffatina jechuudha. Unit outcomes yoo at the end of this unit you will be able to qajeelun waan barbaachisaadha. Qormaata biyyoolessa irratti halaaltanii jiraata yoo ta'e maatiriik irratti jechuudha. Bifuma kanuma wal qabatee dhufa. Tokko tokkoon kan laallata. Majaa defines the basic of chemical reaction qayyoo kana. Kanas define godhi jaa define isa kana godhuu baruu qabda. Eega maal goote eega unitii tana fixxee booda yaa. Akkasumatti describe 4 major types of reaction. 4 types of major reaction kennu jechuudha. Tokko tokkoon kan adda baaftu ta'e eega unitii tana fixxee booda jechuudha. Let us jump on there. Saniifuu wanti tana tokko tokko laaluu qabdan. Tokko tokkoon jechuun amma asirratti yeroo gubuun barbaachisu jechuudha malee tokkoon tokkoon isaanii ibsu qabdan jechuudha. Spiritually adda baaftanii in detail. Don't look down on you. It's a very important topic to know. Guys, you have to know that one. Set up activity. Introduction. Introduction. At the end of this unit, this section, student will be able to what? Define chemical reaction and give some examples of chemical reaction. Explain physical and chemical changes using examples. Tokkoon isaanii kana beekuu qabdan barattoota. Please. I swear you man. Marja. Change is the law of nature. Gacho? Change jechuun maali jechuudha? Seera uumamaati yaa. Jijjiiramuu maali seera uumamaati. We observe various types of changes around us. Yeroo ni agarra ni mul'ata nutti. Maaltu nu mul'ata? Jijjiiramoota nutti naannoo keenya jiru jechuudha. The growth of seed in at a plant. Guddina firiidhaa jechuudha. Biqiltuu keessatti. Burning wood in a fireplace. Rusting of iron particles. Iron articles, yeah, particles. What does it mean, man? It's odd to me. Let me make it bigger. Articles in moist air. Article in moist qilleensa jiidhaa keessatti wanni daanduu ayiraniidha jechuudha. Qilleensa oksijiinii fi wanni qilleensa jiidhaa keessatti. Rotting of foods. Nyaanni badu. Rotting of eggs. Wanni badu ammaasa qilleen jechuudha. Foolii bira jijjiiramoo kun maal jijjiiramoo ta'a kitaabni. Okay. Let's back on there.
and the evaporation of liquid air, some of the changes that we see taking place around us. Scientists categorize changes as physical and chemical changes jettee saayintistiin adda baaftii maal goote jijjiirama fiizikaalaatii fi keemikaalaa jettee addaan baastii saayinsiin warri saayintistoota ta'ee jechuudha. Physical change is the change that doesn't involve what? The formation of new substances. Gachu maliye physical changing doesn't involve the formation of new substance with new chemical composition. Jijjiirama haaree keessatti hin qabatu jechuudha. Eenyu jijjiiramni fiizikaalaa jechuudha. Okay, for example, physical changes are evaporation of liquids, powdering of sugar, melting of ice is the examples of physical change. Bishaan horkuu evaporate godhuu jechuudha bifa gaazii jijjiiramu akkasumatti illee wanni daakuu jechuudha sokkora daakuu. And melting cabbii baquu cabbiidha kun jijjiiramoota maaliiti jennaan jee jijjiiramoota fiizikaalaati jennaan jee jijjiirama fiizikaalaa jechuun maaliiti not formation of new substance with a new chemical composition wajjin waan hin taane jechuudha. Inni fakkeenyaaf amma tarsaasuu waraqaadha jechuudha. Waraqaa tarsaasuu yeroo jennu dhoosuu madda dhoosnu xalayaa jechuudha. Sun maali jijjiirama fiizikaalaati. Fiizikaal jechuun akkuma maqaa isaa badi jechuudha. Qaama jechuudha. Qaama hoggaa jennu not internal keessa waan internal isaa keessatti wal nyaachisa yookaan wal gubiinsaa waan uumamu osoo hin ta'in fiizikaal irratti jechuudha. Akkoo fiizikaal yookaan jennu qaama jechuudha badii jaa qabachuu dandeenya qaama jechuudha. Qaama jechuun keenya osoo qaama namaa osoo hin ta'in kotaa wayii tokko jechuudha. Fakkeenyaaf amma muka yoo adda caccabsite ulee haa ta'u amma ulee maali qaama uleen jechuudha. Uffata isaa ta'u fakkeenyaaf amma uffanni qaama jennu qaama hoggaa jennu qaama namaa osoo hin ta'in waan maatarii jechuudha waan if danda'ee jiru tokko. Amma fakkeenyaaf uffata sana yoo tarsaastu yookaan qottu yookaan ceertu dhoostu wanni ati jijjiirte tokko jiru jechuudha. Inni xiqqeessite malee isarra jijjiiramni dhufee hin jiru. Addaan xiqqeessite garuu. Sanis walitti deebi'uudhaaf maali karaa gabaabaadha jechuudha. Reversibilii godhuudhaaf deebiftee san keet godhuudhaaf salphaadha bifa salphaadhaan goota. Garuu immoo keemikaal gaafa ta'e it's hard to return its origin. Duraanitti deebisuudhaaf yookaan duraan irraa haate fakkeenyaaf amma waraqaa gubu yoo gubne amma fakkeenyaaf waraqaa gubamtisan waraqaa deebisuun it's hard. We can't return it back. Hin dandeenyu jechuudha deebisuu akka waraqaatti jechuudha. Waraqaa gubne yookaan daaraa san ash ta'ennuun jechuudha. Gubnee waraqaa yoo gubne booda ashii san jechuudha. Ash yookaan jennu daaraan san deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Maalitti akka duraan irraa daaraarraa waraqaarraa uumamtisan waraqaa sanii deebisuu it is very hard, tough for us to make a change and reverse its origin jechuudha. Akka duraan deebisuun it's so hard. Eessatti keemikaalii keessatti physically it's easy to return back its origin. Akka jalqaba isa deebi'uun physically changing very easy dha jechuudha salphaadha. Garuu keemikaalii deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Hubattan jeenan abdadha. Where we were isa turre. Okay, yeah. The results of changing the result one or more new substances.
Change is a result formation of one or more new substance with new chemical composition known as chemical changing. Chemical changing jechuun maal jee? Changing is a result formation of one or more. Gaachuu waan takka yookaan takka ol. New uumamni jechuun substansiin uumame san. The new chemical composition jechuun. Keemikaalota wal nyaachiinsa haariyaan haa uumamu sanii maal jennaan jenneeni maal jee beekama? Chemical change jennee beekna. For example, chemical change are turning of milk into curd, photosynthesis by green plant, and rotting of eggs. Amma laal asirratti maal jedha? Eegiin fakkeenyaaf amma wanni maal jedhama seete qillee jechuudha. Qillee baddee yookaan turte jechuudha. Rootiin eegi jaaniin. Rootiin eegi jaaniini. Qillee baddee sana immoo qillee duraan fayyaa qabdutti deebisuun hin danda'amu jechuudha. Jijjiirama akkasiisanii maal jennee yaamna? Chemical change jennee yaamna jenne. Akkasumatti illee photosynthesis akkasumatti illee aanan as you can see here milk into curd wanni aanan eega itettu jijjiirame jechuudha. Karaa aananii deebisuun hin danda'amu jechuudha. Kana kanaan maal jennaan waan haaraa uumame jechuudha. Bakka duraan irraa waan haaraa jechuudha. One or more new substance uumame. We cannot change it and or return it back at its origin. Akka jalqabatti irraa uumame yookaan tolfame sanitti deebisuu hin dandeenyu jechuudha. Eenyu chemical change jennaan akkana. Na hubattan jee yaada. Yoo isin akka dheeratu ta'e viidiyoo tana jechuudha. YouTube irra ilaalta yoo ta'e saffisa SPDC sirreeffachuu dandeessan. Speed increase gochuu dandeessan up to 2 seconds. Fakkeenyaaf amma sekondii takka yoo ta'e sekondii takka yoo ta'e yoo isin akka dheeratu ta'e jechuudha. Soota dubbachuu kootiif namoota hin beekneef if duuba deebisuudhaaf kanaan isin rakkisa jeetiin soota dalaguudhaaf yaalaa jira. Isin immoo gorreen jechuun akkaan saffisaan dubbadhu barbaade wanni godhuu dandeessan. Speedii isaa dabalachuu dandeessan. Kana hubattaniin barbaada. Okay, let us back on our issue. Chemical change occur due to chemical reaction between substance. In general, change is called chemical reaction if it is exhibit all or parts of the following characteristics. Change occur due to chemical reaction. Jijjiiramni sababa keemikaalaatiin uumame between substance gidduutti in generally maal qaba jechuudha. Kaasii gadi yaamne kana qabaachuu qaba jechuudha. Kana jechuudha. Maali? Change is called chemical reaction if it is exhibit all or part of the kaasii gadi kana guutuu yookaan paartii isa kanaa jechuudha. Kanaas ta'uu danda'a. Takkaa immoo guutuu isaanii. Confuse way isin godhe akkam jechuu kooti takka isaan lameen kan fakkeenyaaf formation of new substance and also production of heat or light or both gaachuu hubattanii kan takka kana lameen jechuu takka immoo kana sadeen takka immoo isaan hunda kana uumamu kana maa jennaani chemical reaction gaggeeffame jenna. Yoo maaliin uumamte amaloonni kun gaafa uumame formation of new substance gaafa wanti haariin tokko uumame and also production of heat or light yookaan immoo oowwii uumame yookaan ifni uumame yookaan lameen yoo bakka takkatti uumame akkasumas change of coloring gaafa jijjiirame halluun jechuudha. Change of temperature akkasumas temperature gaafa jijjiirame jechuudha. Kan uumamnaan we know it that we call it that that change is chemical jennee yaamna jee. Yoo maarreen uumame the part of this or all of this part exhibit tokko jechuudha. Maarreen
the formation of new substance, the production of heat or light, or both. Taka ifa maddisiisu taka ho'aa taka immoo bakka takkatti isaan lameenuu jechuudha. Ho'aas ifaas akkasumas new substance free haariin ni wanti uumamu akkasumatti illee jijjiirama maaliitii jijjiirama kalar kennu jechuudha. Yookaan maali halbu change of temperature jechuudha. Inni kun uumamnaan we call it that change is chemical change inni yaamnaan jechuudha. Takka isaan paartii isaanii kana keessaa tokko takka immoo maali jechuudha. Isaan hunda bakka takkatti akkan uumame akkasisanii maal jennee yaamna chemical reaction jennee yaamna. Okay, chemical reaction is process. Chemical reaction in Mali process in which reacting substance called reactant are converted into new substance called product. Maal jee reacting substances san warra wal nyaatu jiru san maal jennaan jee reactant jennaan jee warra immoo sababaa reactant isa wal nyaateen uumamu jechuudha. Reactant isa wal nyaatee wanni inni uumamu maal jennaani product jennaan firiidha jechuudha. Eega wanni san gaggeeffame resultiin boodarra dhuftu san product jennaan. Ammoo wal nyaatu jiru saniin maali reactant jennaan jedhe. Maalini chemical reaction is a process substance called converted into new substance. Reactant substance in wal nyaatu. Wal nyaatu kanarraa karaa miti deebisee jechuudha. Karaa firiitti deebisee jechuudha. Karaa product. Characteristics of the product are completely different from source of reactant. Reactant irraa jechuudha. Very different dha. For example, if you burn sulfur with oxygen, sulfur and oxygen are completely converted to sulfur dioxide. Sulfur dioxide is colorless gas. Inni carbon dioxide fi oxygen gaafa waliin nyaachistu sulfur dioxide uumama jedhe. Sulfur fi oxygen gaafa waliin nyaachistu maaltu uumama sulfur dioxide uumama. Sulfur dioxide garuu maali jedhe colorless jedhe. Colorless gas halluu dhabeessa gaasiidha. Eenyu sulfur dioxide with pungent odor foolii badaadhaan jechuudha. The characteristics of sulfur dioxide are completely different from the characteristics of the original substance. Kamme original substance sulfur dioxide ngona amalli isaa adda. Eenyurraa completely jaa emphasize godhuudhaaf galte. Very jechuudha. Extremely itti fufuu dandeessan ingiliffaadhaani guutumaa guututti addaa eenyuun jechuudha isa originaalii ture saniin. Eenyufaa ka sulfurii fi oxygenii ture sanirraa sulfur dioxide is very different. Adda addaa jechuudha. Kan asirratti amma reactant eenyu oxygenii fi sulfurii. Productiin hoo sulfur dioxide. Kan adda baafattanii fi hubatan. Which one of the following is reactant? J. Sulfur plus oxygen equal to sulfur dioxide. Which A. Sulfur dioxide. B. Sulfur. D. Hydrogen. C. Hydrogen. D. Oxygen. E. B and D jechuu danda'a jechuudha. Sulfurii fi oxygen qabu jechuudha. Sulfurii oxygenii maali reactantidha. Product katee kamii which one of the following is product ja. Sulfur plus oxygen give it as sulfur dioxide ja. A. Sulfur dioxide. B. Sulfur. C. Oxygen. D. All J. Video keenya maali jechuudha. A. Sulfur dioxide is our product jennee yaamnaanii jechuudha. Bifa kanaan isin qopheessuu danda'an qormaata. You have to prepare like this. A chemical reaction is represented by shorthand notation. We call it chemical equation. Chemical equation, chemical reaction in process. Chemical reaction in process. Chemical reaction is
represented by shorthand notation. Shorthand notation kanaan gaafa bifa kanaan barreeffame kanaan maal jennan chemical equation jennaan. Reactant gives us product jechuudha. Reactant maal nu kenna? Product nu kenna. Kana sirriitti adda baastanii beekuu qabdanii. It's very important to make it and hold it tight. Make it easy. Rakkatina yeroo kitaaba dubbistan bifa ifa ta'een jechuudha. Osoo hunda dubbistee bakka takka qabu bakka takkatti hunda bakka nyaagunnitti tana qofa dubbistanii hunda bakka takka qabachuuf yaaluu osoo hin ta'in eega dubbistee booda jechuun maaliin hubadhee hayyoosan if madaaluu qabdan jechuudha. What did I understand hayyoo? What I have understood so far jettanii jechuudha. Hanga ammatti jechuudha. Hanga amma dubbisa sanitti waan nu badhe hayyoo wanni baalaansii godhuu qabdan jechuudha. Malee dubbistanii qofa osoo hin ta'in if madaaluu qabdanii jechuudha. Don't be afraid of question ammas gaafii gaafachuudhaaf yookaan gaafii dalaguudhaaf hin sodaatinaa. Gaafii dalaguun is very important to understand what you have learned. Waan barattan hubachuudhaaf deeply jechuudha keessa galseentee bifa addaatiin gaafii dalaguun very important. Gaafii dalaguu hin sodaatinaa. Any question you can ask me on comments and also on Telegram. African Quick Learner. I will answer it on by the wills of Allah, by the wills of God. Khanisni deebisuudha jechuudha. Ayyama Rabbiiti yookaan ayyama Waaqayyootiin. What happened during the where we were? Kana amma bifa kanaan barreeffame amma reactant is given as product yoo jee kun maalinna chemical reaction miti. The shorthand represent chemical reaction represent the shorthand narration. Bifa yaadachuu danda'amu. Karaa gabaabaa jechuudha. Karaa gabaabaadhaan kan barreeffame kana maal jennaani chemical equation jennaan jee bifa kanaan reactant and product kan barreeffamu kanaan shorthand narration for what chemical reaction garuu isaan maal jedhan isaan kana maal jennee yaamna chemical equation jennee yaamna. Let me make it bigger. Chemical equation. Chemical equation. Can you say well? No, to me. I guess. Okay. A chemical equation uses chemical symbols as show that happen during chemical reaction. Chemical equation uses chemical symbol. Chemical equation kumali ka product enne amna honi chemically symboli isa fudhata jechuudha. Garsiisa jechuudha. Mallattoo jechuudha. What happened during chemical reaction? Waan maaltu uumamu jira kajoo. Ugaa chemical reaction gadi miidiyaan maaltu uumamu jiru chemical equation it can show up what's happening during the chemical reaction. Yeroo chemical reaction gadi miidiyaan maaltu uumamu jira kajoo. We can understand from chemical equation irraa hubachuu dandeenya jechuudha. A balanced chemical equation can be used to describe relationship between amounts of reactant in the product. Maal balanced a balanced chemical equation. Balancing jennee ugadaa bakka tanatti barattoota a balanced ta'e jechuudha. Kawal madaale jechuudha. Chemical equation kun kawal madaalame jechuudha. Wal madaalamee jira. Kawal madaalamu deemu osoo hin ta'in kawal madaalame jechuudha. ED qaba. Balance jechuun madaalu balanced gisee yommuu kan madaalame jechuudha. Equation can be used to describe the relationship between the amount of reactant and product. Walitti dhufeenya
hanga jechuudha. Reactantii fi productiiti jechuudha. Kan sirriitti nuuf ibsu ta'a jechuudha. It is used to describe maal jechuudha. Relationship between amount of reactant and the product. The quantity study of reactant in the product in chemical reaction, we call it reactionist stoichiometry. Quantitative jennee malee quantitative and qualitative jira. Don't be confused with these words. Quantitative jechuun hamma ibsu jechuudha. Hamma jechuun heddumina wayyaa ibsu. Qualitative gaafa yommuu qulqullineessa. Gaachuu hubachaa jirtuumi. Quantitative jechuun qulqullina. Qualitative jechuun qulqullina. Quantitative jechuun ammoo heddumina jechuudha. Amount. Study the reactant in product chemical reaction. Reaction is stoichiometry jennaan jedhe. Kana maali? Reaction is stoichiometry. Which one of the following is fulfilled with this blank space? Je bakka tanammoo blank space yoo siqanne maal je? The quantitative study the reactant in product in a chemical reaction is called dash sinja. A. Chemical equation. B. Chemical reaction. C. Reactionist stoichiometry. D. All using maal jettee deeftee jechuudha. C. Reactionist stoichiometry jettee deebisuu qabdaa jechuudha. Hold it tight, man. Please hold it tight, guys. It's very important to hold it tight. Jabeeffadhaa ijoolletti haa. Quantitative gachuu quantitative study of reactant and the product. Stoichiometry valence qabuun jechuudha. Valence jechuun coefficient isaati. Coefficient subscripting kan fuula duraatiin coefficient ammoo subscripting kan miidiyalaati. Coefficient ammoo kan fuula duraati akkuma beektan qotaa gadiitti qotaa sagalitti barattan jeenabtedha. Akkasuma qotaa gadii qotaa 8-7 illee jira kuni. Not unfamiliar with this what is coefficient and also what is subscript. Subscript coefficient is not unfamiliar with you. Garuu coefficient jechuun kan fuula duraati wanni kammoo subscript kennee yaamnu maali jechuudha. Hamiilee barreeffamu jechuudha fuula dura hamiileetti. Bifa kanaan qabachuu qabdan. In this unity, you will study the types of chemical reaction, chemical equation, redox reaction, chemical formula, masses of compound, mole concepts, and reactions is stoichiometry kan jennuun kana tokkoon baratta unity tana keessatti. Amma chemical reaction jechuun maal jechuudha? Akka armoo ilaalletti chemical reaction is the process. Chemical reaction mali, it is a process. Reacting substance, we call it reactant, convert into the product jechuudha. Chemical reaction jennee yaamna jechuudha. Akkuma achi olitti kaasuuf yaalaa turre chemical and physical change chemical changes cannot be returned its origin isatti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Aanan itti ta'eettuu san fuunee karaa aananitti deebisuu hin danda'amu jechuudha. Waraqaa gubnee maasis daaraa isii fuunee waraqaa deebisuun we cannot turn it back to the paper. It is very tough. Waan hin danda'amne jechuudha. Ammas innis maali formation new substance, color change, haalli kun bifa kanaan ka'uuma kana chemical change jennee akkuma reefu party isaan color change or formation of heat light or buzz bakka takkatti jechuudha. Color change isaan kun uumamnaan chemical reaction hin gaggeeffamee jira jechuudha.
chemical change kan fakkeenyonni isaa immoo waraqaa gubamtee wanni yookaan eega gubamtee booda daaraa taatee waraqaa deebisuun hin danda'amtu jechuudha. Physical changes. In ammoo we can turn it back. Its origin isa deebisuu ni dandeenya kana. Waraqaa adda tarsaastee amma tarsaasee niin gubeen jenne tarsaasamte jechuudha. Adda dhooste yookaan adda murte adda qotte jechuu dandeessan. Bakka duraanii deebisuun ni danda'amti jechuu karaa salphaadhaan. Kana fakkaata guyyaa itti aanu chemical equation 1.2 kan laalluta. Have a wonderful time. Thank you for listening to me.